Hello students, 6 сыныпқа арналған Excel кітабының 108 бетін өтетін боламыз. Module 9. Exercise 1. Look at the pictures. Суреттерге қара. Which picture shows someone planting a tree, someone putting rubbish in a recycling bin, some people cleaning the road? Қай суретте ағаш өсіріп жатқан адам, қоқыс жәшігіне мусор тастап жатқан адам, жолды жинап жатқан адамдар көрсетілген? Мына суретке қарап таптыңыздар деп ойлаймын. How are the pictures related to the text? Суреттердің мәтінге қандай қатысы бар екенін білу үшін мәтінді оқып және тыңдап көрейік. Қазір сіздерге аудио беріледі. Осы тексттің аудиосы, мұқият тыңдап отырыңыздар. A little goes a long way. So many of us wonder what we can do to clean up our planet. Well, the answer is much simpler than we think. If everyone helps to keep their own neighborhood clean, they are helping the planet too. Here are some easy tips to make your neighborhood a cleaner place. 1. Don't use cars. Cars give out harmful gases, so try to use your bicycle or public transport to get around. For short distances, you can also walk. It's not only good for the environment, it's good for your body. 2. Reuse and recycle. Try to think of another way to use the item that you are going to throw away. If you can't reuse it, recycle it. 3. Organize a town cleanup. You can organize a cleanup day in your neighborhood. Ask your neighbors and your friends to join you and clean up the rubbish from the parks and the streets in your area. 4. Plant flowers and trees. Plant flowers and trees to make your neighborhood more beautiful. Trees also give us oxygen, so it makes our air cleaner too. 5. Set an example. You should always set a good example. If you see rubbish on the ground, pick it up and throw it in a bin. If people see you doing this, they might do it too. Exercise 2. Answer the questions. Сұрақтарға жауап бер. Екінші жаттығу. Why should we avoid using our cars? Не себепті біз машинаны қолдануды азайтуымыз керек? Because cars give out harmful gases. Себебі машиналар зиянды газдарды бөліп шығарады. Second, what means of transport are less harmful to the environment? Қай транспорт түрі қоршаған ортаға зияны азырақ? Bicycle and public transports are less harmful to the environment. Велосипед және көпшілік қолданатын транспорттар, автобус болуы мүмкін, трамвай, метро деген сияқты олар азырақ зиянды қоршаған ортаға. 3. What can we do if we can't use an item again? Егер затты қайтадан қолдана алмайтын болсақ, не істей аламыз? Recycle it болады, қайта өңдеу. 4. Who can help you to clean up your neighborhood? Саған аулаңды жинауға кім көмектесе алады? My friends and neighbors can help to clean up деп жазсаңыздар болады. Достарым және көршілерім көмектесе алады. 5. Why are trees important? Не себепті ағаштар маңызды? Because they give us oxygen. Себебі олар бізге оттегін береді. 6. What should we do if we see rubbish on the ground? Егер жерде мусор жатқанын көрсек, не істеу керекпіз? Pick it up and throw it in a bin. Оны алып, қоқыс жәшігіне тастау керекпіз. 7. Think, ойлан. What do we need to do to keep our own neighborhoods clean? Біз тұратын жерімізді таза ұстау үшін не істеуіміз керек?
In 3 minutes, write a few sentences. 3 минуттың ішінде кішігірім сөйлемдер жаз. Read them to your partner. Қасында отырған адамға оны оқып бер. Мысалы, былай жасаңыздар болады. I think we should organize a town cleanup with our neighbors. We mustn't throw the rubbish on the ground. If we see a little boy or girl doing it, we need to remind that it's not good. 8. What is the author's attitude? The author's attitude is to help people to keep clean the environment. Exercise 3. Do you know of any other ways you can help keep the planet clean? Басқа да жолдарын білесің бе айналаны таза ұстаудың, жалпы планетамызды таза ұстаудың? Collect information and present it to the class. Информацияларды жинап, классқа презентация жаса. Use the key phrase clean planet. Clean planet деген ключевая фразаны қолдан дейді. Мысал ретінде описание бөліміне жазып кеттім, қарасаңыздар болады.